Activity 2.132 কৰিবলৈ লৈছো তাত আমি পঢ়িবলৈ পাম family of salts salt বিলাকৰ কিছুমান ফেমিলি আছে যেনেকৈ সোডিয়াম ফেমিলি পটাছিয়াম ফেমিলি ক্যালসিয়াম ফেমিলি ইয়াত তোমালোকে দেখিলে গম পাবা কিছুমান সল্টৰ এক্সাম্পল লোৱা আছে কোনবিলাক কাৰ ফেমিলিত পৰিছে ইয়াত আমি যদি ডিভাইড কৰি পেলাম ফেমিলি ওয়াইজ সোডিয়াম ফেমিলি সোডিয়াম থকা সল্ট এটো এটা সোডিয়াম সল্ট সো আমি এক সোডিয়াম ফেমিলিৰ সল্ট বুলি ক'ব পাৰিম এটো সোডিয়াম হৈ গল এটো এটা আছে সোডিয়াম ক্লোৰাইড তাৰপিছত NaNO3 Na2CO3 এই সল্ট কেইটা আমি সোডিয়াম ফেমিলি বুলি ক'ব পাৰিম কাৰণ এই গুটি কেইটাতে কমন কি আছে সোডিয়াম কমন আছে Na+ হয় কমনত কেটায়নছ হ'ব পাৰে যেনেকৈ Na+ বা এনায়নছ হ'ব পাৰে এনায়ন থকা আমি ফেমিলি যদি চাওঁ ক্লোৰাইড ফেমিলি সল্টৰ আমি বিচাৰো ক্লোৰাইড থকা সল্ট এটো এটা ক্লোৰাইড থকা সল্ট NaCl আৰু ক্লোৰাইড থকা লাষ্টৰটো NH4Cl তুমি দুটা এক্সাম্পলছ লৈ লৈছো দুটা ফেমিলি প্ৰথম ফেমিলিটো সোডিয়াম ফেমিলি আছিল তাত চোৱা সোডিয়াম আটাইকেইটাতে কমন আছে মানে তাত কি কমন আছে কেটায়নছ Na পজিটিভ কিন্তু এনায়নছ বিলাক তাত বেলেগ বেলেগ থাকিব পাৰে নো প্ৰবলেম কেটায়নছ কমন থাকিলে আমি তাক সোডিয়াম ফেমিলি বুলি ধৰি ল'ব পাৰিম এইখিনিত চোৱা ক্লোৰাইড ইয়াত কি কমন আছে এনায়ন কমন যেনেকৈ Cl- কিন্তু কেটায়নছ বিলাক ইয়াত বেলেগ বেলেগ হয় ঠিক আছে তো এনায়ন যদি কমন থাকে হেতুকো আমি এটা ফেমিলি হিচাপে ধৰিব পাৰো আৰু কেটায়ন যদি কমন থাকে তাকো আমি এটা ফেমিলি হিচাপে ধৰিব পাৰো তো যিকোনো এটা বস্তু কমন থাকিলে তাৰ আমি নামটো আমি ফেমিলিটো দিলো পাৰো ক্লোৰাইড কমন আছে ক্লোৰাইড ফেমিলি সোডিয়াম কমন আছে সোডিয়াম ফেমিলি তেনেকৈ বাকিবোৰ আমি ফিল আপ কৰি ল'ব পাৰিম পটাছিয়াম ফেমিলিত থাকিব এটো K2SO4 আৰু ইয়াত নাই এক্সাম্পলটোত বেলেগ বেলেগ সল্ট থাকিব পাৰে বাট এইখিনি এক্সাম্পলত নাই এইখিনি এক্সাম্পল মই এক্টিভিটি 2.13 পৰা লৈছো ক্যালসিয়াম ফেমিলিত চাওঁ এটো আছে ক্যালসিয়াম ফেমিলি আৰু নাই মেগনেছিয়াম ফেমিলিত কি লিখিম এটো লিখি দিম মেগনেছিয়াম সালফেট এই এক্সাম্পলত আৰু নাই লোৱা কপাৰ ফেমিলি দিছ ওয়ান এমোনিয়াম ফেমিলি লাষ্ট ওয়ান NH4Cl এমোনিয়াম ক্লোৰাইড ফেমিলি লিখিলো এই এনায়ন্স ফেমিলি বিলাক অলপ ইম্পৰ্টেন্ট হয় এনে আমি ভালকৈ যদি লিখো নাইট্ৰেট ফেমিলিত চাবা নাইট্ৰেট ফেমিলিত এটো আছে সোডিয়াম নাইট্ৰেট NaNO3 সালফেট ফেমিলি সালফেট থকা এটো আছে কপাৰ সালফেট CuSO4 কপাৰ সালফেট দেন মেগনেছিয়াম সালফেট MgSO4 তাৰপিছত ক্যালসিয়াম সালফেট সোডিয়াম সালফেট আৰু পটাছিয়াম সালফেট উটেই আগফালৰ তিনটা এক্সাম্পলছ সালফেট ফেমিলিৰ হয় Na2SO4 তাৰপিছত আৰু এটা আছে K2SO4 কাৰ্বনেট ফেমিলি এটো হয় Na2CO3 ঠিক আছে এতিয়া আমি চাব লাগিব এইবিলাক হৈছে কি সল্টছ বিলাক ক'ৰ পৰা আহে এসিড আৰু বেছৰ মাজত ৰিঅ্যাকচন হলে সল্ট আমি পাওঁ আৰু লগতে ওয়াটাৰ তো আমি ওয়াটাৰটো মই লিখি লৈছো ওয়াটাৰ ইজ H2O is nothing but H and OH H will be positive part OH will be negative part this positive part K will be combined with negative part means K2SO4 will come from one base and one acid so what will be the base you see K is positive and OH is negative so we will have one base KOH other part sulfate it is negative then here water H will be positive so H and SO4 what will be the name of that acid it will be sulfuric acid H2SO4 okay this is a base plus this is an acid what will be the salt formed here K2SO4 plus water this is the full reaction formation of potassium sulfate from base KOH and acid H2SO4 so this potassium sulfate is coming from the base KOH and acid H2SO4 okay like this all these salts are coming from one base and one salt we will not write the full reactions in all this but we will write from which acid and from which bases these salts are derived so this base and this acid will combine to form potassium sulfate for sodium sulfate what will you take as the acid and what will you take as the base see sodium is positive OH is negative so we will take base NaOH then sulfate is negative so we will take it with H and SO4 we will get
acid will be H2SO4. So next, these two are for sodium sulfate. For calcium sulfate, calcium is positive, OH is negative. We can take CaOH, but we will have to put 2 outside the bracket. Then sulfate, it will be H2SO4. Next, magnesium. For magnesium, we will take MgOH whole 2 plus H2SO4. Okay. Then copper sulfate, CuOH bracket 2 will be the base, and sulfate 1H from water. Then sulfate acid will be H2SO4. This one NaCl, sodium hydroxide plus, now you see Cl, water is positive, HCl will be the acid. Here NaOH will be the base, and NO3, then 1H from water, H plus NO3, HNO3, it will be nitric acid. Then sodium carbonate, NaOH, no need bracket, NaOH is the base, and carbonate, see hydrogen and carbonate, the acid name is carbonic acid, H2CO3. Last one NH4OH is the base, chloride acid will be HCl. Okay, now we have seen the acids: sulfuric acid, hydrochloric acid, nitric acid, carbonic acid, again hydrochloric acid. So the salts which are derived from sulfuric acid, for example, these: magnesium sulfate, sulfuric acid; copper sulfate, also from sulfuric acid; then calcium sulfate from sulfuric acid; sodium sulfate from sulfuric acid. All these have sulfate in common, or we can say that these salts are derived from which acid? Sulfuric acid. So that will belong to the sulfate family of salts. Sulfate family of salts. So for these anion parts, we can give the names like this. Chloride family salts will come from hydrochloric acid salts. Chloride family will come from hydrochloric acid. Nitrate family, you know, it will come from nitric acid, HNO3. Then sulfate family, it will come from sulfuric acid family. Then carbonate family will come from carbonic acid. So like this, we can find out from which base and which acids the given salts are produced. Okay.